Okay, excellent. Just- Merci, Leo. OK. Bonjour à tous, bienvenue à ce coaching avec Mike DiMuccio ce soir, lundi le 10 juin. Donc, j'ai pris la peine de l'enregistrer parce que Mike est venu nous parler du concours du mois passé puis du concours de ce mois-ci, en tout cas, etc. Donc, go ahead, Mike, it's yours. That's all, Mike. Vas-y. Thank you, Leo. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. So, first of all, I'm very pleased to. Premièrement, je suis très content, très heureux. If you can Nicole, just let me finish the sentence, the thought, and then Okay. you translate. Okay. Okay. I'm very pleased to be able to share with you my new recognition newsletter, my monthly recognition. Je suis très content de partager avec vous ma nouvelle page de reconnaissance mensuelle. In Latin America, it's very common that teams create identifications, names. En Amérique du Sud, c'est très commun que des équipes partagent. They create teams and identities. Ils créent des équipes et des identités. And they usually give their team a name, like Jiku or I don't know. Gloria's team is Koi. OK. Ils donnent à leur équipe un nom en particulier, un titre comme Jiku. And I've never really done that. Even though I have one of the largest teams in Nikan, I've never done that. So I decided that I was going to do that. Ben, j'ai jamais fait ça. Puis, même si j'ai la plus grosse équipe dans Nikan, puis là, j'ai décidé que j'allais le faire. So it's called Team Good Vibes. Et c'est appelé l'équipe Good Vibes. Because my company is Good Vibrations International. Et parce que mon équipe est une bonne vibration internationale. Right. So, and of course, because it's good vibes, we want to be positive and influence people in a positive way. Parce que nous sommes vives, on est des gens positifs et on va être reconnus internationalement. And our good friend, David Chavez, helped me with the logos, like you've seen Leo's logos for the Club 500 and the Club 1500. Et j'ai un ami, Notre ami. Notre ami. Yeah. David Chavez. Quel nom? David Chavez. David Chavez m'a aidé à créer mon logo. Comme Léo, il a son logo de 500 et 1500, je crois. Wait. And so this past month, May, was my first formal presentation of this format. Et le mois de mai était mon premier mois de la présentation de ce format Yeah, so what I'm going to recognize, like Leo, is those who achieve 500 personal volume points in a month, okay. and those who achieve 1,500 group volume points in a month. Okay. Et comme Léo a fait, je reconnais ceux qui ont 500 points personnels pour le mois et de groupe 1500 de points. These are two very important parameters for our business. C'est deux paramètres très importants pour notre business. They're not only associated with the achievement of a rank. So when you do 500 points for the first time, you become a senior. C'est non seulement que ces points-là, c'est deux points très importants dans notre business parce que I can't.
Parce que, Fait- je vais prendre la relève, parce que c'est très important, le 500 points, surtout ceux qui le font la première fois, parce qu'ils deviennent des seniors. Mais l'important, c'est de le faire tous les mois. Right. And the importance is that it's not just a one-time achievement, it's something you want to create as a behavior for your business. que c'est très important aussi pour de le faire à tous les mois parce que c'est une good habitude à prendre pour votre business. And whatever you do for yourself is what you're going to teach to others. Et tout ce que vous allez faire pour vous-même, c'est ce que vous allez enseigner aux autres. It's not a very good business if you're the only one doing the business. C'est pas une très bonne affaire si vous êtes la seule à faire l'affaire. So you want a business that you duplicate a certain level of behavior. Et vous voulez une business que vous multipliez une certaine habitude de vie. Exactly. Now, what we see here in May is guess who's number one for volume, group volume. Et en mai, devinez qui est le premier pour le volume de groupe. It's very common to see Leo on this list. C'est très commun de voir Léo dans cette liste. It's also very common to see me on this list. I'm good vibrations. Et c'est de me voir aussi dans cette liste. Mon nom, c'est Good Vibration. Now you might think, why would a royal diamond still be actively building the business? Pourquoi, vous pouvez vous demander pourquoi qu'un diamant royal continue à recruter dans cette business? Because it's a lifestyle business. Parce que c'est un mode de vie, cette affaire. It's a lifestyle. C'est un mode de vie. And so if you build the business based on a lifestyle and you teach others how to build the business based on the lifestyle, you're going to create a lifestyle. Parce que si vous bâtissez une business bâtie sur un mode de vie et vous allez continuer à vivre de ce mode de vie-là, à montrer ce mode de vie-là. Puis, So I have two people on this list this month, Donna Power, a new senior, and Marissa Battaglini, a new executive. et j'ai deux personnes dans cette liste, Donna, qui est un nouveau senior, et Marissa, qui est nouvelle exécutive. And their volume contributed to my group volume. Et leur volume a contribué à mon volume. So you can see, by giving my business a name, Et vous voyez qu'en donnant à ma business un nom, by giving my team a name, en donnant à mon équipe un nom, and by recognizing achievements that are Yeah. standards that I've got in my business, et en ayant des reconnaissances pour mon équipe, des ceux que... Nicole's not with it today. Leo, can you step in? She's having a Yeah, hard time I am translating sorry, me. I have been early and I have, Un standard, donner un yeah. standard à l'équipe. So the reason why this is important is because this is a business. Ceci est important parce que c'est une business And this is what I want to duplicate. et c'est ça que je veux dupliquer. And that creates consistency. Puis je veux créer ça régulièrement. Là, If you're not measuring anything, then you don't have a business. Si tu ne peux pas mesurer, tu n'as pas de business. If you don't have any goals, then you don't have a business. Si tu n'as pas d'objectif, de but, tu n'as pas de business. You have a lottery ticket Tu as un billet de loterie. and you hope and pray that you're going to win. Tu pries et tu espères de gagner. But chances are you're not. Les chances sont nulles. Niken gives you not just a lottery ticket, Niken ne nous donne pas juste un billet de loterie. it gives you a guaranteed win.
Il vous donne la garantie de gagner if you play the game to win. si vous jouez la game pour gagner. And myself, and I can say for sure, Leo, have been teaching what we do to win. Je suis sûr que Léo vous enseigne c'est quoi il faut faire pour gagner. Speaking of winning, Il parle de gagner. last month I had an incentive. Le mois dernier, j'avais un concours, un challenge. And the first one was for MVP, which was people in this list here. Le premier, c'est pour les MVP, les 3 premiers qui sont dans la liste. The top 3 excluding me. Les trois en excluant Mike. And who won the draw was Leo. Congratulations, Leo. I owe you $300. Yes, thank you, Mike. C'est qui a gagné le mois passé, et Léo, et je suis encore en liste pour sa moitié. The second draw was for retail, and that was these people on this list, the first 3 names on this list, Paul, Jake, and Jean. Jean. Le deuxième tirage, c'est pour ceux qui ont fait beaucoup de ventes au détail. Les 3 premiers étaient Paul, Jake et Jean-Mathieu. And the winner of that draw was Jake. Et le gagnant, c'était Jake. Who, if I'm not mistaken, Leo, is Jake on your team? Nope. He is from Quebec, I believe, though. Maybe I'm wrong. Maybe with Jean-Mathieu, peut-être. Maybe. But yeah, good to see. Fantastic. $150. And I also had a draw for the number of 90-day packs of the Pink Collagen Complex, because I really believe in this product and we need to give this product life. J'ai aussi un tirage pour ceux qui vont vendre le plus de packs 3 mois de collagène, parce que je crois beaucoup à ce produit. And the person who sold the most is Marissa Battaglini, the person I sponsored. Et la personne qui l'a vendu le plus, c'est Marisa Battaglini, c'est elle qui l'a vendu le plus. Now, you see how that works? Tu vois, In March, when I launched, I was the number 1 for Pink Collagen. quand on a lancé le produit en mars, c'est Mike qui était le premier avec les événements qu'il y avait eu. In May, when Marissa launched, she was number 1 in Pink Collagen. Et Marissa a été à son lancement en mars, puis en mai, elle a lancé, elle a fait un Pink Collagen concours, puis c'est elle qui a gagné. You tend to duplicate your actions, your attitudes, your ambitions. You duplicate yourself in this business. Tu te dupliques toi-même dans ce business. Elle duplique ce qu'elle a vu de Mike au mois de mars dernier. So if you don't have a standard, then you're not duplicating anything. Si vous n'avez pas de standard, vous ne pouvez pas dupliquer rien. But if you had a standard, then that's what you're going to duplicate. Mais si vous avez un standard, c'est ça que vous allez dupliquer. So this month, we have another incentive. Ce mois-ci, on a un autre incentive. This is the incentive for this month. What I want to recognize is sponsoring. Ce mois-ci, je veux reconnaître, on a mis l'emphase sur le parrainage. And I'm making it really simple. J'ai fait ça simple. The top sponsor is the person who sponsors the most people. Le top sponsor, c'est celui qui va avoir parrainé le plus de personnes. Who achieve at least 500 points in volume, or the rank of senior. Qui va avoir fait au moins 500 points, le club 500, dans le fond. Then I have a draw for all the other people who are sponsoring in the month of June. Et ça, le top, il va gagner 300 $, mais je fais un tirage pour les autres qui vont avoir parrainé minimum 1 à 500 points. Yeah, so if you sponsor one person who achieves senior, then you get 1 entry in the draw. So you can see you might be the winner. Jake was the second, but he won the draw last month. Jake était le deuxième, il aurait pu gagner le tirage de ce mois-ci. So I encourage you to be part of this, because if you're not sponsoring, you're not in business. Je vous encourage à faire ça, parce que si vous n'êtes pas parrainé, vous n'êtes pas en affaires. And if you're not sure how to sponsor, well, you have 2 of the best in DCAN to help you. There's Leo and there's myself. Si vous ne savez pas comment parrainer, vous avez les 2
top dans Niken présentement, moi, Léo et Mike. Once you learn how to sponsor someone who achieves the rank of senior, it means you can do it. Quand vous allez apprendre comment faire pour parrainer quelqu'un, vous allez comprendre que vous pouvez le faire vous autres aussi. You've taken someone through the information, you've helped them enroll, and you've helped them place an order. Vous allez apprendre à y montrer comment faire puis placer une commande, sa première commande. And that means now you can teach somebody how to do that Et vous pouvez enseigner à cette personne comment faire ça après. and start building your own team. Et commencer à bâtir votre propre business. What's your team going to be called? What you think, what? What is the name of your team? Focus Royal Diamond. That's your team, Leo. What about the others on this call? Oh, ils n'en ont pas. Notre finette, ils n'avaient pas trouvé. Mike, il demande si j'avais un nom pour votre. Mon organisation à moi, c'est Focus Diamant Royal, mais vous pouvez avoir votre propre nom aussi pour vous et votre descendance. Every success coach on planet Earth since the beginning of coaching will tell you what I'm going to tell you right now. Tous les gens à succès de cette planète ont eu des coachs. They'll tell you success first begins in your mind. Ils disent que le premier succès débute dans votre esprit. You need to see it in your mind first before you're going to see it in front of you. Vous devez le ressentir dans votre esprit avant de le voir devant vous. So you need to see or imagine in your mind having a team. Vous devez le voir et l'imaginer dans votre esprit que vous avez déjà une équipe. So give it a name. Donc, vous avez donné un nom. When you give your team a name, it's the first step of creating your team. Quand vous donnez un nom à votre équipe, c'est la première étape pour partir votre business. I'll tell you how I came up with mine. Je vais vous dire comment que je savais avec le bien. The day that I decided I was going to build a big Niken business, I decided I wanted to have a company name. La journée, j'ai décidé d'avoir une grosse business. J'ai décidé d'avoir un nom de compagnie. So I was going to drive all the way downtown, which I did on University Avenue, to register the name of a company. Oh, can you repeat? So I drove all the way downtown to University Avenue to register the name of a company. Il a conduit jusqu'au centre-ville à Toronto pour donner un nom à sa compagnie pour l'enregistrer. See, I was already imagining the future, so I was acting like somebody living in the future. Imaginez dans le futur, donc il agit comme s'il était déjà là. Now, before I went, I had to come up with a name. Mais avant d'avoir arrêté, j'avais déjà le nom. And sometimes the name that you want is already taken. Des fois, le nom que vous allez choisir, que vous allez prendre, il est peut-être déjà pris. So I needed a few names. Fait que j'avais besoin de quelques noms. And I remember that week, one of the names that I came up with was Pure Energy. Un des noms qu'il avait choisi, Pure Energy. Pure Energy. Yeah. And I wasn't sure what I was going to call my company, but I remember the morning that I was getting dressed to go downtown, I put on a t-shirt. Je n'étais pas sûr que c'était pour un nom de compagnie, mais quand je suis allé en ville, j'avais mis sur un t-shirt. This t-shirt was a gift from my sister when she went away on holiday. Ce t-shirt, c'est un cadeau de sa sœur qu'il avait donné. And it's characters dancing in just like, cartoons, dancing like a party, like a fiesta. C'était genre un dessin animé des fiestas qui dansaient sur son t-shirt, un dessin. And it said, "We be making, we be shaking, good vibrations." Il disait, oui, on va le faire, on va l'imaginer, good vibration, bonne vibration. So I thought, that would be a great name, Good Vibrations International. Là, c'est là qu'il a décidé, ça c'est un beau nom, Good Vibration International, bonne vibration internationale. So when I went to register it, it was available. Puis quand il est allé pour l'enregistrer, il était disponible.
And that's why my company is called Good Vibrations International. C'est le même qu'il a décidé d'appeler sa compagnie Good Vibrate International. And therefore, my team is called Good Vibes, Team Good Vibes. C'est pour ça qu'il a appelé l'équipe Teams Good Vibe. Now, this is not the first time I've taught this. C'est pas la première fois que je parle de ça. I always teach people, if you want to get serious about your business, give your business a name. J'ai toujours enseigné aux gens, si tu veux prendre ta business au sérieux, donne un nom à ta business. Imagine having an animal in your house. Let's say it's a cat. Imaginez que vous avez un animal dans votre maison, on va dire que c'est un chat. And your friends come over and say, "Oh, what an adorable cat. What's her name?" Tes amis viennent chez vous et disent, oh, t'avais un chat adorable, c'est quoi son nom? I don't know. It's cat. Je sais pas, c'est un chat. And that's dog and that's bird. Et ça, c'est un chien, puis l'autre, c'est un oiseau. It would be kind of weird to not give your pet a name. C'est pas fort de ne pas donner de nom à vos animaux. There's no connection until you give it a name. Il n'y a pas de connexion avec votre animal si vous ne donnez pas un nom. Imagine having a child and not giving it a name. Imaginez-vous avoir des enfants et vous ne donnez pas de nom. When we give it a name, Quand on donne un nom, we create a connection. on crée une connexion. When you give your business a name, you create a connection to it being a business. Quand vous donnez un nom à votre compagnie, vous donnez une connexion que vous vous sentez en affaires. And then your business is not you. You are the person in charge of your business. La business, c'est pas vous. Vous êtes la personne en charge de votre business. Puis, CEO. My business has generated over $1 billion in sales. Son entreprise à Mike a généré au-delà de 1 milliard de chiffre d'affaires. Not me, Mike, my business. Pas Mike, son entreprise qui a fait 1 milliard et plus. And my business consists of many people. Ma business contient beaucoup de gens. See, the idea in my mind is clear. The picture in my mind is clear. L'image dans mon esprit, c'est clair parce que dans ma business, moi, je sais où je vais. So if you're going to win the incentive in June, you need to sponsor people. Si vous voulez gagner le concours en juin, vous devez parrainer des gens. You need to imagine people joining you, joining your team, joining Nikan. Vous devez imaginer des gens qui vont vous rejoindre, votre équipe, vont rejoindre Nikan. You need to help them imagine owning their own business. Vous devez les aider à ce qu'eux aussi imaginent dans leur propre business. We're not joining a cult. Quand on rejoint un cult, what is that? We're not joining a cult. You know what a cult is? Non. A religion. Okay. Quand on rejoint un culte, une religion, we're creating a business. on rejoint une business. We're asking them to join us in creating their own business. On lui demande de rejoindre pour créer leur propre business. If you can help them see the advantage of having their own business, that they can control their own economy, you've given them a reason to do it. Si vous lui montrez comment créer leur propre business, ils vont créer leur propre économie, vous donnez la raison pourquoi ils devraient le faire. Everything that I've been saying are ideas that you can see in your mind. Tout ce que je devrais dire, c'est que vous devriez le voir dans votre esprit. Humans think in pictures. Les humains pensent en portrait, en photo. So you've got to paint pictures for yourself and for others. Vous devrez peindre votre image pour vous-même et pour les autres. When Jesus spoke, he always used stories, parables. Quand Jésus parlait, il utilisait toujours des paraboles, c'est ça. Because you can imagine the characters when he's explaining the story. Parce que vous pouviez imaginer le caractère quand il expliquait ses histoires. We think in pictures. On pensait à des images.
Think of your business as a picture. Pensez à votre business, à votre entreprise, que c'est une image. What does it look like? Qu'est-ce que ça regarde? Qu'est-ce que ça a l'air? How many team members did you personally sponsor? Combien de gens vous avez personnellement par année? How many do you do in a month? Combien vous avez gagné ce mois, dans le mois? If it's a lifestyle, Si c'est un style de vie, and if it's growing, il grossit, then everybody's doing something. What are they doing? que tout le monde fait quelque chose, donc qu'est-ce que vous allez faire? My primary objective is to sponsor people, not to sell them products. Ma première chose que je fais, c'est de parrainer des gens, pas leur vendre des produits. If I sell somebody a product, they might tell somebody about it, they might not. Est-ce que je vends des produits? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. But if I sponsor somebody and they buy the product, they are going to tell somebody else about it because they have an incentive to. Mais si je parraine des gens qui achètent des produits, ils vont faire la même chose, ils vont dupliquer ça. And I want my business to grow, not to be transient, not to be static. Je veux voir mon entreprise grossir et non statique, rester au même pied. So I'm going to give the top sponsor $300 for their efforts in June on top of what they're going to earn from Niken. Je vais donner 300 pour le top sponsor, qui va le parrainer le plus de gens, de 500 points. Et Let me just tell you one little last thing. What is Niken going to give you? qu'est-ce que l'ICANN va vous donner? They're going to give you a bonus of 20% Il va vous donner un boni de 20% on the volume that person does. sur le volume de cette personne qu'elle va faire. And if you are a senior or above, you're going to get an additional bonus. Et si vous êtes super senior et plus, vous allez avoir un autre boni. A senior is going to get 25%. An executive is going to get 30%. Si vous êtes senior, vous avez 20% plus 5, donc 25. Exécutif, c'est 20 plus 10, donc 30. A silver is going to get 40%. Ceux qui sont argent et plus, vous recevez 40% pour un nouveau consultant. So if you sponsor someone this month, Si vous parrainez quelqu'un ce mois-ci, what percentage do you want them to earn quel pourcentage que vous voulez qu'il lui gagne for sponsoring someone? pour parrainer quelqu'un? Do you want them to earn 20%, 25%, 30%, or 40%? What do you want them to earn? Qu'est-ce que vous voulez que lui gagne? 20%, 25%, 30% ou 40%? Qu'est-ce que vous voulez pour votre nouveau consultant? How many want them to earn 40%? Combien qu'il y en a que j'aimerais ça qui gagne 40%? That means you want them to make money. Parce que vous voulez qu'il fasse de l'argent. And do you know what happens when one of your distributors makes money? Savez-vous qu'est-ce qui se passe quand vos distributeurs font de l'argent? They want to make more. Ils veulent en faire plus. That's true. Now you have a business. Là, vous avez une business. Ils veulent en So faire plus. help your distributor not just get involved, help them advance to the silver rank so that they can get paid well. Faites pas juste parrainer quelqu'un pour vous. Aidez-lui à monter au rang argent pour qu'il puisse aller gagner le plus possible. That's it. That's it. Thank you so much, Mike. I just stopped the record. Merci beaucoup, Mike, pour ton good coaching. That's true. Je vais juste fermer le record. Just a minute.